Hi, xin chào các bạn. Trong video này thì mình sẽ thiết kế một chiếc banner cho khách hàng về một cái siêu sale cuối năm. Sản phẩm mà khách hàng của mình muốn giới thiệu đó là một chiếc nón bảo hiểm. Nón bảo hiểm này nhìn nó khá là đùa ha. Từ khi mà mình nhìn thấy chiếc nón này thì mình nghĩ ngay trong đầu là một cái ý tưởng nó khá là thú vị rồi. Nhưng mà không biết mình làm nó có thú vị hay là không. Trước khi mình bắt đầu đi vào thiết kế thì cái việc đầu tiên của mình là hay lên Pinterest để mình tham khảo ý tưởng. Tôi sẽ tìm kiếm về banner nón bảo hiểm ha. Rồi, như các bạn có thể thấy là những chiếc banner nón bảo hiểm ở trên Pinterest này thì nó không có mấy là phổ thông cho lắm. Cho nên là những thiết kế thì nhìn nó khá là đơn giản. Tôi không có nhìn thấy được một cái ý tưởng nào hay ở trong này cả. Thì tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm về banner thương mại điện tử. Yes, khi các bạn tìm kiếm về banner thương mại điện tử thì các bạn có thể thấy được rất nhiều những cái ý tưởng thiết kế ở trên này ha. Nó khá là đẹp và bắt mắt, cho nên là tôi sẽ bắt đầu từ nghiên cứu ở trên này. Sau một thời gian tìm kiếm thì tôi đã tìm kiếm được một cái ý tưởng này nó khá là thú vị. Thì tôi sẽ bắt đầu xây dựng một cái ý tưởng kiểu dạng như thế này ha. Cái việc thứ hai là cái việc tìm kiếm tài nguyên. Cái việc tìm kiếm tài nguyên là một cái bước cực kỳ là phức tạp và khó khăn ha. Và nếu như các bạn đang bị bí ý tưởng hay là không biết tìm tài nguyên ở đâu thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học của tôi ha. Tôi đã hướng dẫn tất cả trên đó rồi, thì nó khá là đơn giản thôi chứ nó không có gì phức tạp đâu. Ok. Và đây là những cái tài nguyên mà tôi đã tìm kiếm được từ nãy đến giờ. Thì nó cũng khá là nhiều những cái chi tiết nhỏ nhỏ thế này. Tôi sẽ bắt đầu lên cái bố cục và cắt ghép những hình ảnh này để cho nó thành một cái hình tổng thể. Ở đây thì có một vài cái nón nữa là những cái hình mà khách hàng gửi cho tôi. Đây là những cái sản phẩm chính của họ ha. Như các bạn có thể biết thì tôi là một người sống khá là đơn giản, cho nên là những cái thiết kế của tôi nó khá là lòng vòng. Bây giờ tôi sẽ xây dựng cái ý tưởng để cho các bạn tham khảo ha. Tôi sẽ thêm một cái tuyết vào đây để nhìn cho nó có không khí Noel một tí. Cái bầu trời này nhìn nó khá là đẹp ha, cho nên là tôi sẽ thay một cái bầu trời khác. Ok, bầu trời này nhìn thì nó cũng khá ổn hơn rồi đó. Nhưng mà để cho nó ổn đầy bìa thì tôi sẽ cần cho nó thêm một lớp tuyết như thế này nữa. Nhìn nó cũng khá là đẹp rồi. Yes, Noel thì phải có cây thông để cho họ biết là tôi đang làm về chủ đề Noel, ok. Sau đó thì tôi sẽ cho một cái con đường đua vào để cho những chiếc nón của tôi nó được đua ở trên cái con đường này. Để cho con đường của tôi thú vị hơn thì tôi sẽ thêm cho nó một vài cái cây thông nhỏ nhỏ như thế này. Đó, ở đây tôi sẽ đặt một cái cây. Bên này tôi cũng sẽ đặt một cái cây như thế này cho nó to hơn tí. Tôi sẽ đưa lên trên đầu cùng như thế này. Đó. Vậy là tôi đã trang trí được 3 cây thông. Công việc tiếp theo của tôi là tôi cần phải tách cái nón bảo hiểm này ra khỏi cái nền. Và để tách được cái nón này một cách đẹp thì tôi sẽ dùng tới công cụ Pen Tool. Chỉ với một cái công cụ Pen Tool cơ bản thôi thì bạn đã có thể tách nền cái chiếc nón này ra cực kỳ đơn giản rồi. Cái công việc tiếp theo của tôi thì tôi sẽ cho những chiếc nón này lên trên cái con đường đua. Tôi thấy chiếc nón này nó khá là đẹp và nó là best seller thì tôi sẽ đặt ở đây. Ở đây thì tôi sẽ thêm một cái nón nhỏ nhỏ nằm ở phía sau như thế này. Rồi, cái này tôi điều chỉnh lại một tí. Perfect. Ở đây tôi cũng điều chỉnh lại một tí. Đó, như thế này, cho nó nằm trên con đường ha. Cái nón thứ ba thì tôi sẽ cho nó nhỏ nhất và cũng đặt nó ở trên cái con đường như thế này. Đó. Các bạn có để ý là ở trong những cái cuộc đua thường thường là sẽ có những cái cô người mẫu, cô cầm cái bảng hiệu của quơ. Nhưng mà ở đây là cái dịp Giáng sinh Noel nên mình sẽ sử dụng một cái con người tuyết như thế này. Thay vì sử dụng ông già Noel thì mình sẽ sử dụng cái cô người tuyết như thế này ha. Và để tăng thêm cái phần hấp dẫn thì mình cũng sẽ độ cho cái người tuyết này một cái nón bảo hiểm, cho nó thêm một cái xe nữa để cho nó chạy. Mình sẽ đưa vào một cái xe như thế này. Rồi, cho chim cánh cụt lên ngồi. Rồi, sau đó thì mình sẽ tiến hành mình cắt cái khúc này ra như thế này để cho con chim mới được ngồi vào cái xe. Mình cần phải thêm cho nó một chiếc lá cờ đua vào nữa để nhìn cho nó giống như là đang đua thiệt sự ha. Cũng thêm một cái lá cờ nằm ngay đây nữa để nhìn cho nó uy tín ha. Sau khi mình đã dựng một cái bố cục nó cơ bản như thế này rồi thì mình sẽ tiến hành mình đưa cái nội dung của khách hàng yêu cầu vào. Ok, vậy là mình đã lên xong một cái ý tưởng cơ bản như thế này ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đi sáng tối, highlight và shadow, làm cho tấm hình của mình nó trở nên nó thực tế và nó đẹp hơn ha. Sau đó thì mình sẽ gửi cho khách hàng của mình xem. Ok. Just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas.
just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars, I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket, oh god, another jacket. My stocking's filled with acid, am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song.
happen.